mfpmatias do YouTube, espero que esteja tudo bem contigo. Este vídeo já foi filmado aqui no final do fim de semana, foi um fim de semana de treino da modalidade de stunt, com mais malta aqui de Portugal. Foi espetacular. Ao início do fim de semana eu virei-me para o CBR tricolor e disse a ele que havia coisas que queria melhorar, tirar as duas mãos, tentar fazer manobras novas, e realmente consegui algumas. Uma delas pensei que não ia conseguir, bem arriscada, que foi precisamente tirar a mão esquerda e raspar no chão em cavalo. Tentei para aí umas 20 vezes à vontade, mais se calhar, e consegui, e a sensação brutal. Uma manobra bem arriscada, mas consegui fazer. Inclusive depois no dia a seguir consegui fazer mais vezes, senti-me cada vez mais à vontade. Bem, fica aqui uma compilação com uma música porreira de fundo. Espero que gostes do vídeo. Até já! Lie to you kids, it's a fucking jungle out there. Keep your head on tight, unknown brain, mind me, baby, let's do it. You'll see me flying, never drop down, smoking high, am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, see me flying, never drop down, smoking high, am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, you're too strong, wanna battle with the beast, bring a few on, the commander and the chief for my crew on, bullets rattling and whistle at your toque, never sleep, eyes open, hands clutching on my loop, this a war zone, this a war zone, yo, this a motherfucking war zone. Zone, homie, say you ready and prepared. Take a minute, make them aware. Well, I'll be sneaking in the back, but it's worth the clap. Homie, life ain't fair. Caught me crawling through the mud where the vision saw it clearly. Born a shepherd to these sheep, make them fear me. This a war zone, trashed out, trap house, nothing ever given. Yeah, every day's a blessing. Thank the Lord, oh how I'm living. See me riding with my top down, no cops round, pedal pressing on the gas. I don't think I'll ever stop.
E chegamos ao fim de mais um fim de semana, mais um vídeo. Se gostaste deste vídeo, dá aquele grande like. Se não és inscrito, subscreve ao canal. Um abraço e vemo-nos no próximo vídeo.